Kat, na-fry na natin ang ating chicken fillet. So, gigisa natin ito sibuyas and bawang. Yung ating chicken. Ito yung ating kawali. No? So, yan, chicken fillet. Nung isang araw, nag-chicken giniling tayo, torta. So, instead of pork, we use chicken. So, ngayon naman sabi ni Tita Gigi, let's try chicken steak or parang beef steak or pork steak. So, ganun pa rin. Binabad natin sa toyo and calamansi. Tapos, frinayin natin. And then, igigisa natin yan. Sana masarap. Magustuhan ni Pops yung ating chicken steak for the day. Stay safe, Kat and Tin. Sabi ni Tita Gigi, try din natin yung kari-kari chicken. Sabi ko na try na natin yung Tin before na nandito pa sa Philippines. So, ayan, let's prepare our chicken steak. God bless us all. Thank you for watching. See you in our next video.